Dear all, I am Jaswinder Singh and we are discussing chapter electricity. In today's lecture, I will be discussing two NCERT back exercise question answers. Let us start the video. Question 12. Several electric bulbs are designed to be used on 220 volt electric supply line rated at 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across two wires of 220 volt line? So given potential difference is 220 volt, power of one bulb is 10 watt. Allowable current is 5 ampere. We have to find number of lamps. Analysis. Number of bulb is equal to total power in the circuit or total power of one bulb. किन्नी power circuit ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ allow ਆ, ਕਿੰਨੀ power ਸਾਡੇ circuit ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ bulb ਕਿੰਨੀ power ਲੈਂਦਾ ਆ। Total power ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ bulb ਦੀ power divide ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ number of bulbs ਆ ਜਾਣਗੇ। तो power ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ formula ਹੈਗਾ ਆ V into I. Solving it, total power, potential difference into current, 1100 watt. Number of bulbs is equal to total power over power of one bulb, 110. N is equal to 110. So we join 110 bulbs. Writing the statement, number of bulbs that can be connected is 110 bulbs. Question 13. Hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ hot plate ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ coils ਨੇ, ਇੱਕ coil A ਤੇ ਇੱਕ coil B. 220 volt ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਆ। Each of 24 resistance. Coils ਦਾ resistance ਜਿਹੜਾ ਆ 24 ਆ, which may be used separately in series or parallel. Coils ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, series ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, parallel ਚ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। What are the current in three cases? Separately ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 220 ਵੋਲਟ, RA is equal to RB is equal to 24 ohm. Required is current separately A or B, current in series and current in parallel. Analysis, current ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I is equal to V by R. Series ਦਾ resistance RS equal to R1 plus R2, parallel ਦਾ 1 over RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Solution, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ separate ਲਗਾਵਾਂਗੇ I A by B, B over R. Potential difference is 220 volt, resistance is 24 ohm. 220 over 24 comes out to be 9.2 amperes. Current in series find ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ find ਕਰਾਂਗੇ RS is equal to RA plus RB. So resistance is 24 ohm plus 24 ohm is equal to 48 ohm. IS is equal to potential difference over resistance, 4.6 ampere. Current when these coils are connected in parallel, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ resistance find ਕਰਾਂਗੇ, 1 over RP, 1 over RA plus 1 over RB. ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 over 24 plus 1 over 24, 2 by 24, 1 by 12. RP comes out to be 12 ohm. IP is equal to 220 over 12 is equal to 18.3 amperes. तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰੰਟ ਆਇਆ 9.2 amperes, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰੰਟ ਆਇਆ 4.6 amperes, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆਇਆ 18.3 ampere. So when they are connected individually, they draw current 9.2 ampere. So when they are connected in series, they draw current 4.6 amperes. So in parallel, they draw current 18.3 amperes. Writing down the statement. The current when coils are connected separately is 9.2 ampere. When the coils are connected in series, current is 4.6 ampere. When they are connected in parallel, current is 18.3 ampere. Question 14. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. Number 1, 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and a 4 volt battery in parallel with 1 ohm and 2 ohm resistors. So ਆਪਾਂ 2 ohm resistor ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ 1 ohm ਤੇ 2 ohm resistor ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ohm ਤੇ 2 ohm resistors ਨਾਲ। So given is R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ। P1 is equal to 6 volt, P2 is equal to
4 volt. We need to find the power in series and power in parallel. Analysis, we know in series connection current is same, so we use P is equal to I square R formula. In parallel the potential is same, so we use the formula of potential P is equal to V square by R. ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ P is equal to I square R ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ V square by R। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਪਾਵਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ I square R। ਕਰੰਟ ਓਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ P over RS। RS ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ R1 plus R2 1 ohm plus 2 ohm। resistance comes out to be 3 ohm। resistance ਸਾਡਾ 3 ohm ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। potential difference is 6 volt। so current is 2 amperes। power ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 into 2 into resistance 2 ohm। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ohm ਵਾਲੇ resistance ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ resistance ਆਪਾਂ 2 ohm ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ this comes out to be 8 watt। so power is 8 watt। Second part, power in parallel is P square by R। Potential difference is 4 volt। 4 into 4 resistance 2 ohm क्योंकि सानू 2 ohm resistance ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। 2 ohm 16 over 2 is equal to 8 watt। so power again comes 8 watt। so series ਦੇ ਵਿੱਚ power 8 watt, parallel ਦੇ ਵਿੱਚ power 8 watt। so ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 watt ਹੀ power ਆਏਗੀ। Writing the statement, the power used in 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm, power in 2 ohm resistor is 8 watt। The power used in 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor is 8 watt। Question 15, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply, but current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt। ਦੋ ਲੈਂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਵਾਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 220 ਵੋਲਟ, ਦੂਜੇ ਦਾ 60 ਵਾਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 220 ਵੋਲਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ P1 is 100 watt, P2 is 60 watt, P1 is 220 volt, P2 is 220 volt। potential same ਹੈ, so V1 is equal to V2। required, तो करंट फाइंड करना है। टोटल करंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ I is equal to I1 plus I2। ਸੋਲਵਿੰਗ ਇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। I1 equal to P1 over V1। P1 is 100 watt, P1 is 220 volt। this comes out to be 10 by 22 amperes। I2 equal to P2 over V2। P2 is 60 watt, P2 is 220 volt। this comes out to be 6 by 22 ampere। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ 10 by 22 ਤੇ 6 by 22 ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ I ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ I1 plus I2 ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। so this comes out to be 10 by 22 plus 6 by 22 equal to 16 by 22। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂ। comes out to be 0.73। writing the statement, the total current in parallel arrangement is 0.73 amperes। Question number 16, which uses more energy, 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in
10 minutes. So given is P1 is equal to 250 watt, time is equal to 1 hour, P2 is equal to 1200 watt, P2 is equal to 10 minutes, is equal to 10 over 60 hours. Required, we need to find energy. Energy is equal to work done. Analysis, we have the formula power is equal to work over time. From here we can find the formula for work. Work is equal to power into time. Energy in TV set, power into time. 250 watt into 1 hour is equal to 250 joules. Energy of toaster, 1200 watt into 10 minutes, 200 joule. So we can see even is more. Statement, energy used by TV set is 250 watt hour. Energy used by toaster is 200 watt hour. TV will use more energy. Question 17. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. So एक इलेक्ट्रिक हीटर है ਜਿਹੜਾ 8 ओम रेजिस्टेंस है ਉਹਦਾ 15 एम्पीयर्स करंट ड्रॉ कर रहा है 2 घंटे वास्ते ਚੱਲਦਾ ਆ rate at which the heat is developed. Rate means power ਆਪਾਂ find ਕਰਨੀ ਆ. Given resistance is equal to 8 ohm, current is equal to 15 amperes, time is 2 hours. Required power. Analysis, power ਦਾ formula rate is equal to I square RT over T. T ਦੇ ਨਾਲ T cancel, I square R. Solving it, power is equal to current square into resistance is equal to 1800 watt. So the rate comes out to be 1800 watt. Writing the statement, the rate at which heat is developed in the heater is 1800 watt. Question 18. Explain why tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb. So in filament of electric bulb, we need such a material that has high melting point, because it is to be heated to a high temperature to produce light. So tungsten has a high melting point. It is used in electric bulbs. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਟੰਗਸਟਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੰਗਸਟਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਲਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਟੰਗਸਟਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਫॉर ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। 3380 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। 3380 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਸ ਸਚ ਐਸ ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਸਟਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨਸ ਮੇਡ ਆਫ ਐਨ ਐਲੋਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਐਲੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਲੋਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ। ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨਾਲੋਂ ਐਲੋਏ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਲੋਇਜ਼ ਹੈਵ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਨ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਲੋਇਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੋਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਇਜ਼ ਜਲਦੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਲੋਇਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਨ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ। Why is the series arrangement not used in domestic circuits? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ, I is equal to same। ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਲਾਈਂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਲਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਟੂ ਆਲ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਰਿਮੇਨ ਦਾ same, so current is same in series arrangement, so all appliances get the same current,
but different appliances, they require different current depending upon their resistance. So we are not using series arrangement, we use parallel arrangement in domestic circuits. Second, in series arrangement, if one appliance is switched off, all other appliances stop working. If the connection is made in series, we want to switch off one appliance, all other appliances also automatically get switched off because circuit gets broken. But in parallel combination, we can individually switch off appliances. ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ। ਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀ ਆ, ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਆ, ਇਹ ਬਲਬ ਆ, ਇਹ ਫੈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਬਲਬ ਫੈਨ, ਏਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਬਲਬ ਫੈਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। So if we switch off one appliance, all other appliance stops working. If we switch off the fan, circuit gets broken over here because circuit gets broken. So all other appliances get switched off. ਹੁਣ parallel connection ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। Parallel connection ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ individual appliance ਨੂੰ ਆਪਾਂ individual switch ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ switch off ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ appliances ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। So if one switch is off, other appliances keeps on working. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਬਲਬ, current keeps on flowing in other appliances, so other appliances keeps on working. So we prefer parallel over the series. So ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ parallel ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, series ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। In series arrangement, if one appliance is blown off, all other appliances stop working. So ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। So here we see if our AC gets blown off, other appliances they keep on working. In series connection, suppose our AC gets blown off, so other appliances they also stop working. They will not work because circuit is broken. But in parallel, if AC is not working, other appliances they keep on working because circuit is not broken. Only AC will get disconnected, other appliances will keep on working. How does the resistance of a wire vary with area of cross section? So we have read that resistance is inversely proportional to area of cross section. So more is the area of cross section, less is the resistance. So resistance of a wire is inversely proportional to area of cross section. Why are copper and aluminium wires usually employed for electric transmission? So for electric transmission we require a material having less resistivity. ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਲਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਲਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਰ, ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਤੇ ਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Silver is the metal whose resistivity is least, but silver being very costly cannot be used in transmission lines. Followed by copper and aluminium. Copper and aluminium, they are not that much costly, so they are used in transmission line because of less resistivity. Copper and aluminium wires are usually employed for electrical transmission because they are good conductor with low resistivity. So low resistivity is the key point for which these are used in electric transmission lines. So
all about today's video. I hope you must have understood all the topics. If there is any query, you are welcome to write in comment box. All the queries in comment box will be addressed. Don't forget to view my next video. Thanks for being with me.